리시한의 읽은척책방. 안녕하세요. 성신여대 겸임교수이자 지식편의점 시한책방의 주인 이시한입니다. 여러분, 유발 하라리 많이들 아시죠? 사피엔스란 책으로 유명한데요. 이분이 최근에 쓴 것이 21세기를 위한 21가지 제언이란 책이 있잖아요. 여기서 21세기가 안고 있는 문제점을 여러 가지 제기해요. 그리고 그 해결책으로 마지막에 제시하는 것이 명상입니다. 최근 들어 실리콘밸리 같은 IT 업계를 중심으로 뜨는 것이 명상인데요. 그리고 많은 CEO들이나 셀럽들이 명상을 삶의 중요한 습관으로 삼고 있다는 이야기들도 많이 들리고 있죠. 그리고 얼마 전 한 예능 프로그램에서 방송인인 안현모 씨가 아침 명상을 즐기는 것이 화제가 된 적도 있습니다. 그래서 명상에 대한 책을 한 번쯤은 봐보고 싶은 생각이 있었는데요. 사실 명상책들이 어떤 것들은 또 너무 공감이 안 되는 면이 있을 수 있어서 어떤 것을 볼까 애매하던 상태였거든요. 그런데 김영사에서 나온 명상책이 있더라고요. 아무래도 김영사 정도의 출판사에서 내는 책이라면 어느 정도 신뢰가 가잖아요. 그리고 글을 쓰신 프리타지와 크리슈나지 두 분은요, 현재 세계 유수의 CEO들이나 오피니언 리더들이 찾는 O&O 아카데미라는 명상학교를 성공적으로 운영하고 있는 분들이라 더더욱 읽어볼 만하다 싶었습니다. 사실 이 O&O 아카데미는 명상계의 하버드라고 불리기도 하더라고요. 앞서 말씀드렸던 안현모 씨가 하고 있는 명상 프로그램을 만든 곳이기도 합니다. 저자분들은 그야말로 명상계에서는 정말 엄청나게 유명하신 분들이라고 할 수 있죠. 오늘 소개해드릴 책은요, 바로 이 책입니다. 마음의 평안과 성공을 위한 4가지 신성한 비밀입니다. 먼저 말씀드릴 것은요, 좋은 기회가 되어서 이 책의 저자분들인 프리타지와 크리슈나지 두 분들과 영상으로 인터뷰할 수 있는 기회를 얻게 되었습니다. 그래서 책을 읽고 궁금한 사항을 질문을 했고요. 그 질문을 인도로 보냈어요. 그래서 인도에서 영상으로 답변을 받는 식으로 진행을 했습니다. 사실 답변하시는 부분을 조금 편집해서 간단하게 하려고 처음에 생각을 했었는데요. 어렵게 영상으로 인도까지 왔다 갔다 하면서 답변을 얻었잖아요. 그리고 많은 사람들이 이분들에게 영적인 가르침을 얻으려고 많은 노력과 비용을 지불하는데 이렇게 영상으로 답변을 얻어서 모두와 함께 무료로 나눌 기회가 되었던 만큼요. 다소 영상이 길어지더라도 답변을 줄이지 않고 그대로 내보내는 게 좋겠다라고 생각을 했습니다. 질문과 답변은요, 이 영상의 뒤쪽에 모아놓았으니까 끝까지 보시길 바랍니다. 먼저 책의 내용에 대한 정리를 좀 해볼게요. 책의 제목이 4가지 신성한 비밀이 많지요. 4가지의 중요한 내용이 나옵니다. 첫 번째는요, 우리의 내면 상태는 괴로운 상태와 괴롭지 않은 상태로 나뉜다는 겁니다. 당연히 괴롭지 않은 상태를 유지하는 것이 관건이겠죠. 우리가 외부 자극에 대해서 다르게 대처하는 것도요, 이 내면의 상태가 다르기 때문입니다. 내면을 아름다운 상태로 유지하는 것이 영적 비전이 됩니다. 그래서 영적 비전은요, 목적이 아니라 과정이에요. 좋은 부모가 되어야겠다는 목표를 가지고 있는 사람이 있다고 하면요, 이 사람이 좋은 부모의 역할을 하려고 하면서 스트레스를 받고 자기 자신은 굉장히 괴롭다면 절대 바람직한 상태가 아니라는 거죠. 당연히 이것은 좋은 영적 비전일 수가 없습니다. 영적 비전은요, 내면의 아름다운 상태를 유지하면서 좋은 부모가 되는 것이죠. 이 책이요, 명상에 대한 안내서 역할을 하는 게 이렇게 아름다운 내면 상태를 만들기 위해 우리가 어떻게 명상을 할 것인지를 구체적으로 알려주고 있거든요. 두 번째 비밀은요, 내면의 진실에 관해서입니다. 우리는 내면의 스트레스를 열정으로, 또 사랑하는 사람에 대한 걱정을 사랑으로 착각하곤 합니다. 스트레스와 불안이 동기부여가 된다고 생각해서 젊어서 고생은 사서 한다라는 말도 하는데요. 사실 고뇌와 고난은 성공과는 아무런 관련이 없다라고 합니다. 내면에서 일어나는 이런 스트레스와 걱정들은요, 대부분 자기의 집착에서 비롯되는데요. 여기서 빠져나오는 명상법 역시 구체적으로 제시가 되고 있습니다. 세 번째 비밀은 우주지성에 관해서예요. 우주지성이란 단어 때문에 얼핏 이 부분을 이해하기가 쉽지 않았었는데요. 제가 받아들이기에는 우주를 움직이는 보편적인 원리를 이해하라는 뜻인 것 같았습니다. 보신 분들이 있다면요, 여러분들이 직접 판단해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 이 책은요, 원리적인 이야기뿐만 아니라 명상법, 그리고 그것을 구체적 삶에 적용한 사례도 풍부하게 나오기 때문에 이해할 재료는 충분히 주는 편이더라고요. 네 번째 비밀은요, 가장 강력한 영향력을 발휘하는 영적으로 올바른 행동하기에 대해서입니다. 영적으로 올바른 행동은 바로 우주지성, 그러니까 보편적인 우주의 원리에 따른 행동을 말하는데요. 이런 행동이 이루어지기 위해서 먼저 전제되어야 할 것은 내면의 갈등을 해소하고 아름다운 영적 상태에 있어야 한다는 것이죠. 그리고 이상적인 행동에 꼭 따를 필요가 없어요.
행위는 상대적이라는 것도 알아야 합니다. 이렇게 4가지 비밀을 알고 자신의 내면을 아름다운 상태로 유지할 수 있는 사람이라면요, 외면 역시 그에 따라 아름다운 상태를 따라가게 되는 거죠. 그런 상태에서는요, 내면과 외면의 부가 일치하기 때문에 우리 인생으로 부와 풍요가 흘러들어오게 되는 거예요. 이렇게 내용을 조금 정리해 보았는데요. 아무래도 영성이나 이런 내용들은 제가 그렇게 영적인 사람이 아니어서 언뜻 이해하기 어려운 것도 있었습니다. 그래서 궁금해하던 차에 기회가 되어서요, 인도에 계신 이 2분의 영적 지도자분들에게 영상 인터뷰를 할 수 있는 기회를 얻게 되었습니다. 그래서 책을 읽고 나서 제가 생각했던 궁금한 점을 물어볼 수가 있었거든요. 그 부분을 영상 인터뷰로 보여드릴게요. 먼저 첫 번째 질문 드리겠습니다. 내면의 아름다움을 얻고 나서 그것을 부의 의식적인 창조로 끌고 가라는 이야기가 나오는데요. 자신의 의식이 아름다운 상태가 되면 어떤 환경이라도 좋은 거 아닙니까? 굳이 부의 의식적인 창조자가 되어야 하는 이유는 무엇입니까? Let me address 3 issues in your question. For centuries, popular religion and spirituality, they have got associated with renunciation and giving up the world. We have seen wealth and comfort as enemies of a spiritual life. This is because time and again we have come upon the image of a wise hermit living in a cave as to the go-to person for wisdom. But it is time to break this stereotype. What the world needs is engaged spirituality, not a detached spirituality. We need parents, leaders, teachers, doctors, people who are actively shaping the society. We need them to evolve into beings living in a beautiful state. For the essence of spirituality is not a changed lifestyle. It is to live and experience a beautiful state of consciousness. It is to experience a transformed consciousness. You could be a king and live in a beautiful state. You could be a beggar and live in a beautiful state. You could be a couple and live in a beautiful state. You could be a monk and live in a beautiful state. For what is a beautiful state? What is this transformed consciousness we're talking about? A beautiful state is one in which you live free of the incessant, conflicting inner chatter. A beautiful state is one in which you are more present to life. You are not carried away by the stresses of life. A beautiful state is one in which you are more connected to the people around you. With this clarity, let us understand who a wealth creator is. To conceive of wealth creation as a pursuit of money alone is a very limiting assumption. If you equated wealth creation to a hunt for money, then you are looking at a greed-filled, a stress-filled, or a comparison-driven society, which is sadly the case with the majority today. Money is a byproduct of wealth creation. Wealth happens when there is an application of intelligence to solve a problem around us, or when there is application of intelligence to make life more beautiful for others. This application of intelligence requires you live in a beautiful state of passion, which is free of obsession. For without a state of passion, how can there be consistency? Without passion, you will give up any idea midway, especially when confronted with an obstacle. Without a beautiful state of passion, you will interpret every obstacle and every hurdle that you face as a personal failure. I would therefore say living in a beautiful state is a must for every wealth creator. For it is your state that transforms you into a conscious human being. Given the current crisis every nation is going through, you as a wealth creator will definitely need a beautiful state for greater intelligence so that you can cut through the challenges and flow with life. 두 번째 질문은요, 영적으로 올바른 행동하기에 대한 것인데요. 영적으로 올바른 행동은 이상을 따르는 것이 아니라고 하셨거든요.
그러면 개인의 판단으로 법이나 원칙이 지켜지지 않을 수도 있는 건데요. 그렇다면 사회적 합의, 그러니까 결국 사회라는 게 의미가 없어질 수도 있는 거 아닙니까? Spiritual right action that I speak about is very different from following rules. The principles of spiritual right action should be applied whenever there is a conflict between what is right and what is wrong, between what is morally right and morally wrong, and between what is ethically right and ethically wrong. Let me give you an example from Bible. This is a famous incident from Bible called Peter's denial. After the Last Supper, when Jesus is arrested and taken to the high priest for trial, Peter and few others follow Jesus to high priest's courtyard, and there a woman and a man recognize him to be one of Jesus' close members. Peter bluntly denies any association with Jesus and declares that he does not know the man at all. Soon Peter moves into tremendous guilt. He moves into shame and cries bitterly. He moves into shame and he moves into regret. Bible portrays this complex situation where Peter fights a moral battle between standing by someone you love and protecting your own survival. What would you do if you were in Peter's position? Think for a moment. Or put yourself into this morally conflicting position that doctors in some countries have faced in the recent past or continuing to face even now. They had to play God, having to choose who gets the ventilator and survives and who does not get the support. Human life is filled with complexities. To do or not to do, to help or to say no, to wait or to ask, to buy or to refrain, to forgive or to demand an apology, to say yes or to say a no, to give or to withhold, to be patient or to demand, to suspect or to trust, to stay or to leave, to confide or to be cautious, to care or to ignore. It is in these situations that one does not know what right action is. In such deep dilemmas of human existence, and the principle of spiritual right action will be your guide. Spiritual right action is a result of an inward journey you take in the thick of life. In very simple terms, it begins with right decision. You make a right decision from a beautiful state where you feel connected to yourself, where you feel connected to the people around you, and you are connected to the situation you are facing. Once you have chosen what to do, you perform that action from that beautiful state. And then you move forward in life in total peace. When you are caught in ideals, you are stuck in conflict. You are stuck in suffering. Your heart is dead because you're constantly trying to live up to the ideal. Don't you find this happen in life? Sometimes you find that while you are stuck in inaction, someone else around you is able to act with spontaneity because they were in a beautiful state of connection at that time. Our ideals limit us. They make us feel frustrated and regretful. Oftentimes, you take recourse to ideals when you do not know how to live from a beautiful state. That is, when you try to live up to standards set by religion, try to live up to standards set by society or morality. And such ideal-driven actions are often paralyzing, leads to disharmony, and leads to further chaos in your life. You perhaps are wondering if there is no room for ideals or codes at all in life. Is it all about spiritual right action? You may wonder.
The fact is, you don't need spiritual right action in areas of life where there is no moral or ethical conflict involved. You don't need ideals in obeying traffic rules, in following travel regulations in your country. These rules are not ideals. They are codes of conduct. They are regulations. Ideals are different. They define your sense of self. They define your identity. Ideals define whether you're a morally good person or a bad person, right or wrong in a given situation. The only way to find an answer to this moral dilemma is to source yourself in a beautiful state of connection. 세 번째 질문은요, 한국 사회에 대한 궁금증에서 나온 것인데요. 한국의 정치가 부추기는 혐오 감정은 최근 들어 도를 좀 넘고 있는 느낌이 있습니다. 개인은 명상으로 이런 혐오 감정을 극복할 수가 있잖아요. 그러면 개인적 차원이 아닌 사회적 차원에서 혐오 감정을 완화시킬 수 있는 방법은 없을까요? This is a serious question. Whether it is the politicians who incite violence against the LGBT, or it is the religious fundamentalists who are making you hate people, who hold different beliefs from you, they are engaging in a crime against human consciousness. Hatred is one of the greatest poisons that contaminates a nation. Most leaders assume they only spread hatred in their followers towards one opponent, one section of society, one party, or one religion. What these leaders do not realize is that they are actually training their followers to hate. If you indulge in hate for prolonged periods of time, your brain's neural chemistry becomes more prone to hating. You would have formed neural connections in your brain that are wired to hate. These neurons can fire with the slightest provocation towards anyone without discrimination. You will hate anyone who is different from you physically, morally, politically, and ethically. You will also hate anyone who ever differs from you in their views. Your hatred will make you constantly keep projecting enemies within your head. This becomes your way of being. Also think from the perspective of the one who is being hated. It is an incredibly painful experience to feel hated. It is very fearful to be hated. Because you know you are not wanted, you know you can be hurt or harmed anytime. Isn't this entire process of hate insane? Isn't it a source of self-harm and harm to others? Because when you hate something, you want to hurt it. You want to enjoy its pain. You become cruel. Is this who you want to become as a human being? As an independent, free-thinking citizen of the world, I would urge you to pause and ask, is this the influence I want to open myself to? Is this influence helping me become a more caring and a joyful human being, or is it robbing my peace and my humanity? I would ask every person in a position of influence, be you a parent to your children, teacher to your students, or politician to your party members, or a boss to your team, whoever you may be, question yourself. Are you influencing your team towards hate or towards kindness and compassion? In that answer lies the future of humanity. 네 번째 질문은요, 한국의 취업난에 대한 것인데요. 취업이 안 된 청년의 입장에서는 내면의 아름다운 상태를 도저히 유지하기가 힘들거든요. 그래서 취업이 안 되어 힘든 대한민국 청년들에게 해주고 싶은 이야기가 있다면 한 말씀 들려주시기를 바랍니다. This is indeed a hard time for many young people, especially for those who must be graduating at this point in time and emerging into the market looking for jobs. But this need not sink your hopes for a greater future. I would tell every young person out there in Korea to realize that this crisis can be an incredible doorway to new opportunities and a new world. You need to shake off the old worldview and look at the world afresh. If you, however, look to the dying old world to build your future,
you will move into desperation and helplessness, because that old world is shrinking. A new world is opening wide. To enter this new world, you need to shift from an exploitative tendency towards nature to one of respect and symbiosis with nature. You have to build careers on paths that consider the well-being of nature. You need to shift your career frameworks from the old world that was stuck extensively to the brick and mortar structures to the new world that will increasingly orient to online world, to the virtual world and the internet world. You need to shift from following the old ways of conformity shown by your parents and society to the new ways that shine with creative potential. For all this, you must refuse to use your career as a means of survival and money making alone. You must see your career as an avenue to express your passion, as a way to contribute to the well-being of the world around you. If these shifts can happen in your outlook and in your consciousness, you will be pioneers of the new world. You will emerge as new world leaders. Let us now take a look at the big picture. Let us not speak of the present crisis alone, but of the future generations too. It is unfortunate that education in early years of a child's life in Korea and many parts of the world is structured to tame and discipline the child than nurture and support the natural explosive creative potential of a child. Education for a couple of 100 years has got so structured that it is destroying the curiosity and playfulness that is natural to childhood and has the potential to later become genius. Education in most countries and at most stages sadly is a cookie-cutter education. It is one kind of learning dished out at one speed for all. But does not every student have their own rhythms of learning, their own unique creative potential that would flower at different stages of their life? Consequently, does not every student need support that is uniquely designed for their pace? Hopefully, in the emerging new world, education too will go through this much needed revolution and will focus not merely on equipping students to fit into jobs for survival, but will create fearless thinkers and passionate doers. Such a generation will not helplessly suffer at the mercy of the ebb tides and the flow tides of economy and politics. Young people who will go through this transformed education can adapt themselves to any kind of changes in the world and live joyfully and meaningful lives. In the ultimate analysis, the test for a well-lived life is in whether you live life as a burden or as a celebration, whether you lived it in loneliness or in love, whether you lived it for yourself alone or whether you included others' well-being into your own. 영상 인터뷰에 응해주셔서 두 분 저자분들께 정말 감사드립니다. 전 세계적으로 많은 사람들이 인도에 있는 오에노 아카데미에 방문해서 마음의 평안을 얻어가는 것으로 알고 있는데요. 이렇게 영상으로 좋은 이야기들을 접할 기회를 주셔서 감사드립니다. 오늘 이시안의 읽은 척 책방은 프리타지와 크리슈나지 저자들의 마음의 평안과 성공을 위한 4가지 신성한 비밀이라는 책과요, 저자들의 특별한 영상 인터뷰로 찾아뵈었습니다. 특별히 인도까지 연결한 영상이었던 만큼 많은 분들에게 도움이 되었으면 합니다. 좋아요와 구독은 이런 정성의 조그마한 선물이 될 것 같습니다. 눌러주시면요, 저의 마음이 아름다운 상태를 유지할 수 있을 것 같거든요. 감사합니다.